No, it's nails. French girl shave. I'm just moving. What are Americans? I can't speak for. Les États-Unis, c'est un pays d'Amérique du Nord. Ça a été fondé au XVIIe siècle, en 1620, par des colons britanniques. C'est la plus grande puissance mondiale. Gouverné par Barack Obama. Il parle anglais là-bas. Qui a 51 États. Il a une population de 300 millions d'habitants. Pas grand-chose. Truthfully, not so much. On est habitué à se dire que les Américains c'est des abrutis, ils connaissent que leur pays. Je pense pas qu'ils sachent beaucoup de choses de la France. Je pense qu'ils sont très en marge du monde et qu'ils sont un peu incultes. Et que... French kiss. Yeah. I know that you have the Eiffel Tower. Yeah. And that's about it. C'est pas forcément vrai, mais bon, vu qu'on est influencé par les médias, j'aurais tendance à dire que oui, ils connaissent moins la France que nous on connaît les États-Unis. Personnellement, j'aimerais croire que c'est juste un stéréotype et que finalement les Américains, enfin les États-Unis sont assez ouverts aussi, comme nous on peut l'être, et qui se renseignent assez sur le reste du monde. Sir? Edith Piaf. Cool. I know that there's Moroccan French and Senegal French. And yeah. It's very diverse. Lots of African people. I do know that as far as discrimination, and that stuff exists as well in France too. Like. Non, je pense qu'ils savent même pas où se situe la France. I know that it's in Europe. It's squarish. It's in Europe. It's not something we really study in school unless you're talking about maybe older French history, but nothing more current or recent. Alors je pense qu'on a tous la vision un peu des Américains qui sont assez centrés sur eux-mêmes et qui sont pas très ouverts au reste du monde. Assez retranchés sur eux-mêmes, je veux dire, assez bornés. My assumption from media and other things is that French don't like Americans. Je dois avouer que pour moi, avant d'aller aux États-Unis, l'Américain de base, il était soit gros, soit il jouait au football américain, soit il était un peu, on va dire, le playboy du lycée. Donc pour moi, c'était pas forcément des gens relativement intelligents. And then everyone there thought that Americans were stupid, and they were all really sophisticated and like above everything. And they're like, Americans are so stupid. I think they might see us as pretty stupid, and consuming. Yeah. Ils sont gros. Gros. I bet they think we're all really fat because we eat like really fatty foods. Probably fat. Probably as fat. Ils mangent beaucoup de McDo. Eating food a lot. Extravertis, qui n'ont pas peur du ridicule. I think Americans have the reputation for being really rude, and, like really kind of out there. Probably they probably see us as weird too. Probably lazy. Yeah, lazy. That's a good one. Je les vois genre racistes, genre tous ceux qui ont voté pour Bush, ouais. Ok. We're French and we like to have sex and drink wine. Ce qui les laisse un peu perplexes, c'est notre facilité à avoir des grèves tout le temps. Je me souviens avoir rencontré une femme à New York qui m'a dit que pour elle, la France c'était Paris et forcément c'était un lieu de romantisme. Well, I thought that it was like the city of romance. Or no, not the city, like the country of romance, and it was all... They're very stylish.
Je pense oui, mangeur de cuisses de grenouille ou quoi que ce soit, un peu beauf sur les bords. Not that much, apart from stereotype of being kind of snobby. You know, I've traveled a lot, and so I just see a lot of similar characteristics in people. So I don't like stereotype people like, oh, French people are like this. Ils mettent du temps à gagner la confiance des Français. Moi, beaucoup d'Américains me disent que quand ils sont par exemple à Paris ou à Toulouse ou dans nos grandes villes, ils ont beaucoup de mal à être invités dans la maison de Français. On les invite au restaurant, on leur parle dans un café. Donc, on a parfois honte de les emmener chez nous, et ça les étonne beaucoup. Well, you know, unfortunately I think there might be that stereotype that like French people don't like Americans, like, you know. Mais ce qui est pas vrai du tout. But I know that for a fact that that's not true. On a souvent été critiqués, je pense, on est des mangeurs de grenouilles, on est des gens un peu spéciaux. Like that's what they told us in the U.S. Like everyone in France eats escargot and it's delicious to them and they love snails. And I was like, They have berets. we eat baguettes all the time and stuff like that. You guys get your assumptions from? TV, peers. And parents, families, culture, media, TV, books, newspapers. What do all those things have in common? Is that they come from the outside in. I'm receiving them. They're not coming from the inside out. A lot of times when we assume things about people, if I look around this room, and we can easily make assumptions about everybody sitting in this room. To me, that's a very oppressive thing, meaning that it holds people down. It puts a cap on their experience, basically, on who they are. So how do we start to shift that to move in an opposite direction? Open yourself out to people and kill those assumptions and stereotypes, and also don't judge. To seek first to understand and then to be understood. Thank you. L'esprit des Lumières et la littérature. La liberté. Qu'il y a un gouvernement assez équitable. Les bords de mer l'été. Zidane. Ce qu'ils préfèrent eux c'est le McDo, je sais pas. Le McDo. Je vais à McDo. Les hamburgers. L'argent, les voitures, la nourriture. I like the fact that fast food. It's gotta be the fast food. Yeah, it's gotta be fast food. Football. American football. Okay. People are friendly, definitely friendly. It's very diverse. A lot of different people from other countries come here and cultures blend together, so I like that part Okay. about them. I mean, we have a lot of freedoms that you wouldn't have in other countries. Freedom, like, pretty sure that's alright. Well, more than other countries. Yeah. Okay, Jenna. Okay. Have a lot of freedoms, like free speech. Yeah. Same too. Our freedom of speech. The fact that we have freedom and that we're allowed to speak our minds when we want. I like that we do have freedom and we have rights. I guess all the freedoms we get. Je pense qu'ils sont relativement fiers de leur pays, considérés comme un ensemble, pris comme un ensemble. The shape of it. I just don't like the shape of it that much. I think we need to get rid of Florida. And like